So I still remember that many of my juniors have asked me like which is better, PC வாங்குறது பெஸ்ட்டாக இருக்குமா இல்லைனா ஒரு லேப்டாப் வாங்குறது பெஸ்ட்டாக இருக்குமா? ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேப்டாப்பை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ லேப்டாப்பை பற்றி பார்க்கும்போது அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப்போட அட்வான்டேஜஸை பார்க்கலாம். ஸோ லேப்டாப் வந்து ஈஸி டு கேரி. ஸோ லேப்டாப் இஸ் ஈஸிலி போர்ட்டபிள் அண்ட் எங்கே வச்சு வேணாலும் ஈஸியாக உங்களால் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ பட் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் லைக் இட்ஸ் அ ஹை இன் காஸ்ட். ஸோ ஒரு 1.5 lakhs நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் அதே பட்ஜெட்டுக்கு வந்து ஒரு பிசி வந்து அதோட பெட்டர் ஸ்பெக்கில் வந்து உங்களால் பில்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் இட்ஸ் நாட் தேட் ரிலையபிள். ஸோ லேப்டாப்ஸ் கெட்ஸ் டேமேஜ்ட் ஈஸிலி. ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக கேரி பண்ணாமல் ஈஸிலி வந்து டேமேஜ் ஆகவும் வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் த சர்வீஸ் காஸ்ட் இஸ் பிட் மோர் ஹையர் தேன் பிசி. And the main disadvantage is like you can't change the spec of the laptop. Major specs like graphics or processor, you cannot change it. You can change like RAM oda size ungala change panna mudiyum, or SSD or hard disk oda size change pannalam. But the major processor or like i5 la irundhu ungala i7 ku jump panna mudiyadhu, adoda motherboard change panna mudiyadhu, adoda graphics capacity increase பண்ண முடியாது. But you can do those things with PC. So next we can go into the advantage and disadvantage of PC. So PCயோட மேஜர் அட்வான்டேஜ் அதை வந்து ஈஸியாக நம்மளால் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். So you could have seen multiple videos regarding that. So PC are super easy to customize. லைக் அதோட ப்ராசஸர் உங்களால் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்க முடியும். ஸோ உங்கள் பட்ஜெட் அனலைஸ் பண்ணி அது பேஸ் பண்ணி உங்களால் பிசியை கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ப்ராசஸுமே கம்பேர்ட் டு லேப்டாப் பிசி வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் அண்ட் ஸ்மூத்தர். லைக் பிகாஸ் லேப்டாப் எனிவே த ஸ்க்ரீன் சைஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a fixed one. பட் பிசி ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ஸ்க்ரீன் சைஸுமே உங்களால் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் மச் மோர் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஒர்க். ஸோ நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு லேப்டாப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது பிசியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் என்னென்ன லேப்டாப்பில் வந்து ஹை அண்ட் ப்ராசஸர் கொடுத்துருந்தாலுமே ஸோ நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ லேப்டாப் வந்து ரேப்பிடாக ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும். என்ன தான் நீங்கள் கூலிங் பேட் ஒரு ஏசி ரூம்லேயே அது ஒர்க் பண்ணாலுமே அது வந்து ஒரு சர்டன் லிமிட்டோடு தான் அதை ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் பிசி it can manage with more easily. So next disadvantages of PC. So PC oda major disadvantage adoda size da. So it need a large room space to keep it. So the other one is it is not portable. You can't take it anywhere you want. So both PC and laptop having its own advantage and disadvantages. So if you so my opinion is like if you're staying in a place for more than 4 to 5 years, then obviously you can go for an PC. Or else you are traveling a lot, you need to move to different places or locations every day, it's better to go for a laptop. So in the video la nama major paakradha architecture student ku enna venum. So it's completely my own opinion. So for architecture students it's better to go for a laptop, because I knew you guys need to travel a lot. So you need to carry your laptops for your case studies, and for regularly you need to carry your laptop for your universities. So it's better to invest in a laptop with good spec. Or else if you have a good budget and if you're really interested to build a PC, split your budget into 1:3 ratio. So if you're having a budget like 2 lakhs, split it down like 70k for a laptop and balance 1.3 lakhs for a PC. So for around 70k you can buy a better laptop too, and you can build a better PC. So உங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ லேப்டாப் வந்து உங்களுக்கு காலேஜ் அண்ட் சம் அதர் பிளேசஸ் உங்களுக்கு கொண்டு போய் யூஸ் ஆகும், அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ஒர்க் இன் யுவர் பிசி அட் யுவர் ஹோம். In that it would work in all scenarios.
But if you're really interested in building a PC, then it's a better option for you. So my conclusion is like, if you are an architecture student, it's better to go for a laptop. So if you're having a minimum budget like 60 to 70k, go for a lab with at least a minimum spec of 8 GB RAM and RTX 3060 series. So don't go below that. So laptops are like an one-time investment. If you're buying a laptop today, so you won't look back for almost 4 to 5 years. So make sure that you're buying a good laptop with a better spec. So it should you need to carry it for a long time. And if you're a practicing architect and நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேஸில் வந்து மேபி ஒரு 3 or 4 years கண்டிப்பாக எடுக்க போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து பிசி பில்ட் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம லேப்டாப் வாங்குறது பெஸ்ட்டாக இல்லைனா பிசி பில்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டான்னு பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கரண்ட்லி யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு மினிமம் என்ன ஸ்பெக் இருக்கிற லேப்டாப் வாங்கினா பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் பட்ஜெட் வைஸ் அதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஹேவிங் ஏ பட்ஜெட் லைக் 1 lakh or 1.5 lakhs, அந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஸ்பெக் இருக்கிற லேப்டாப் அண்ட் கரண்ட் மார்க்கெட்டில் ஸோ பெட்டராக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ, அண்ட் இஃப் யூ ரியலி லைக் திஸ் வீடியோ, லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். தேங்க்யூ.